Andarki namaskaram. Thank you, media Andaru, for coming here. Thank you so much. Museum, Paradox Museum, chala interesting ga undi. It's an educational experience and it's an escape from reality. కదా మనం రియాలిటీ చాలా బోరింగ్గా అయిపోతే ఇక్కడ రావాలి ఫ్యామిలీతో కిడ్స్కి కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంది లైక్ లండన్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ యా సో ఇండియాలో ఇది హైదరాబాద్లో వస్తుంది సో వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ మీరందరూ మీ కిడ్స్తో ఫ్యామిలీతో సండే ఇక్కడ రావాలి నేను యాక్చువల్లీ ఒకసారి స్కాట్లాండ్లో చూసాను ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ వన్ బట్ యా ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బేసిక్లీ చిన్నప్పుడు యూనో ఇవన్నీ చాలా ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సో హర్రర్గా ఉందా మేడం ఇది లేకపోతే టెక్నాలజీగా అనిపిస్తుంది రెండు కంబైన్డ్ ఉంది హారర్ ఇట్స్ నాట్ హారర్ ఇట్స్ బేసిక్లీ లైక్ ఇల్యూజన్స్ సో మనకి ఒక కనిపిస్తుంది బట్ ఒక ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ సపోజ్ ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది వి ఫీల్ లైక్ వి ఆర్ గోనా ఫాల్ యు నో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇల్యూజన్స్ అప్కమింగ్ మూవీస్ నాకు తెలుగులో 2 ఫిల్మ్స్ ఉంది అప్కమింగ్ హిందీలో 2 ఫిల్మ్స్ ఉంది సో ప్రొడ్యూసర్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు సూన్ ఐ థింక్ దిస్ మంత్ కాదు మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ ఇట్ విల్ ఆల్ బి అనౌన్స్డ్ Paradox Museum is the most iconic and upcoming entertainment brand globally. We're very happy to be here. This is our 14th museum. We have museums across the globe from, US and America to China to Europe, and now we're in India. This is our second museum, and we are delighted to be here. The first one was one and a half year ago in Mumbai. That's our second one, and we're looking forward for our Hyderabad visitors to come and visit, have fun, and of course looking forward to our further expansion in India and also globally. So there are similarities. Of course, the model is developed further and further. So we're always working with our R&D team, research and development, in new exhibits and new models. So there are similarities, but moving forward, our aim and our target is to have even better exhibits, even better experiences. There is a ticket weekend and weekdays, different pricing for weekdays and weekend, and it starts from 11 a.m. till 8 p.m. Adult Adult and children, seniors. This museum is for everyone. All age type can come and enjoy this museum. This is more related to the challenge your brain. It relates to the education, science, and so this is a full, complete entertainment and education. Something absolutely unique, which you don't have anywhere in India. So we started in Mumbai and now it's in Hyderabad. This is unique. There is nothing like this. This is a unique concept. online bookings? Sure. Yes, all the tickets are like you can book online. Just go to paradoxmuseum.com/Hyderabad and you can book your online tickets. Family packages are there? No, it's individual. There is a group. If it's a group, so there is a special pricing for group. But otherwise, sir, how much commercials you are going? Price क्या रहेगा इसका? Price is there on the website. Just say the website. It's around 500. Plus GST starting from 500 rupees. Is there any timings? 11 a.m. to 8 p.m. Kids ko adult Kids have slightly lower price. Adults have slightly higher price, but it's for everybody. Everyone, including senior citizens, they can come and enjoy. Adults, kids, all age type people can come.